early detection of cancer. If we see, this is the normal pathway of cancer. Every cancer in human body starts as a single cell, and we all know the size of cell. From the healthy cells, they go to develop abnormal cells. From their various mutations occur, they become pre-invasive cancer. Then they become invasive cancer. That invasive cancer spreads and then death. Now comes the question, what do we mean by this early detection? Early detection is early enough detection that the patient has cancer, so that before spread, so that we can start treatment as soon as possible. We can divide these cancer patients into two groups. One is before symptoms and the other is after symptoms. Okay? So when we target a patient or a population to identify those patients with cancer who do not have symptoms, and we can also go to the patients who have symptoms. So when we are doing this in those patients who do not have symptoms, that means we are going to apparently healthy population to detect cancer, we call that screening. And when the symptoms have started, then when we detect it in the earlier stage, we call it early diagnosis. So these are two components of early detection of cancer. One is screening and the other is early diagnosis. The next slide. Next. Now see. Look at this graph. Stage 1, that is the tumor is still growing and localized. There is no spread. Stage 2, it has started to spread to local tissues and local lymph nodes. Stage 3, well rooted into the tissues and had reached distant lymph nodes and also started to encroach adjacent organs. Stage 3 and stage 4, whole body spread. Now look at the graph. From here to here it takes a long time. From here to here the time becomes shorter, and from here to here the time is even diminished. That means we can almost compare it with the Chandrayaan. As long as it is within the gravitational pull of Earth, it is there. But as it escapes, its velocity goes on increasing and increasing. It goes even faster. That is like this. Next slide. So our target is to detect within these two stages when we have maximum chance of cure. Once it is there, the chance of cure diminishes. For example, in breast cancer, if we detect here, the 10-year survival rate is more than 90%. If we detect here, it is around 30%. That is the importance of early detection. Am I clear? And I have already told you there are two things. One is early diagnosis and the other is screening. Screen now. Next slide. What is cancer screening? It is done in healthy population who do not have symptoms and signs of cancer but has the disease. And there is one time called lead time. Aage slide. Aage duto slide. What is lead time? আবার এই স্লাইডটা ফেরত আসছি কেন? আমার এখানে abnormal cell pre-invasive cancer. আমি এই স্টেজে যদি একটা পেশেন্টের ক্যান্সার ধরতে পারি, if I can detect here by screening, and I can also detect it here after the onset of symptoms after screening. That means this and this, there is a time gap, and this time is called the lead time. As I have shown you in the previous next slide, next graph, that the more advanced the stage is, the chances of successful treatment diminishes. Am I clear? So, lead time is the time that we save, that is the time that we can save by doing early screening. By screening, I am detecting it here. Suppose in this stage, and by early detection after the symptom onset, this stage.
So there is some certain time gap. It can be 3 months, it can be 6 months, we don't know. Because the cancer that has been detected by screening is asymptomatic. And who knows when the symptom will come. It may come in another 6 months, maybe another 1 year, maybe another 2 years. Nobody is going to leave it untreated for those 2 years for cancer for the symptoms to appear. Otherwise, the whole idea of screening goes out of the window. Am I clear? যাচ্ছি এই যে বললাম হেলদি পপুলেশন। লিড টাইমের কনসেপ্টটা কি? আমি প্রথমেই যেটা বলছিলাম, যখন আমরা একটা ক্যান্সারের ন্যাচারাল কোর্স দেখি, ফার্স্ট ইট ইজ হেলদি সেল, অ্যাবনর্মাল সেল, প্রি ইনভেসিভ ক্যান্সার, ইনভেসিভ ক্যান্সার, ক্যান্সার স্প্রেড, ডেথ। এই হচ্ছে ন্যাচারাল সাইকেল। যখন ইনভেসিভ ক্যান্সারটা হয়েছে তখন এসে সিমটম শুরু হচ্ছে। তাহলে প্রি ইনভেসিভ ক্যান্সারের আগে যখন আমার পেশেন্টের সিমটম নেই, সাইন নেই, কিছু নেই, অ্যাপারেন্টলি হেলদি পপুলেশন, আমাকে তখন তার স্ক্রিনিংটা করছি, করে আমি আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করছি কোন স্ক্রিনিংটা করব, কোনটা করব না, কোনটা স্ক্রিনিং করে করে আমি ধরার চেষ্টা করছি কি আছে। এবার আর্লি ডায়াগনোসিস, সিমটম শুরু হয়ে গেছে, আই এম ভিজিল্যান্ট, আমি তখন আর্লি ডায়াগনোসিস করছি। তাহলে এইখানে আর্লি ডায়াগনোসিস বা সিমটম অনসেটের পর ডায়াগনোসিস হচ্ছে, স্ক্রিনিং করলে সিমটমের আগে ডায়াগনোসিস হচ্ছে। তাহলে সিমটমের আগে ডায়াগনোসিস হচ্ছে আর সিমটমের পরে ডায়াগনোসিস হলে এই যে টাইমটা আমি সেভ করছি, দ্যাট ইজ কল্ড লিড টাইম। ক্লিয়ার? এবার নেক্সট স্লাইড, নেক্সট আগেরটা একটু আগে, এই কি বললাম, done in healthy population. Aim is to identify those individuals who has no symptoms or signs of cancer but has disease. Lead time. Next slide. এই কি হয়ে গেল রে, কি হয়ে গেল রে, আমার এখানে তো এসব এত কিছু নেই, সব পরের স্লাইড, সব ঘেটে গেল। ঠিক আছে, কোন কোন ক্যান্সারের জন্য স্ক্রিনিং আছে? নাম্বার 1 হচ্ছে ব্রেস্ট, নাম্বার 2 হচ্ছে ক্লিনিক। ব্রেস্টে কি কি টেস্ট করা যেতে পারে? একটা হচ্ছে ম্যামোগ্রাম, ক্লিনিক্যাল ব্রেস্ট এক্সামিনেশন, ব্রেস্ট সেলফ এক্সামিনেশন, আর একটা হচ্ছে এমআরআই অফ ব্রেস্ট। হোয়াট ইজ ম্যামোগ্রাম? A specialized X-ray, craniocordal আর mediolateral দুটো ভিউতে ব্রেস্টের শ্যাডো নেওয়া হয়, তাতে মাইক্রোক্যালসিফিকেশন খোঁজা হয়। ড্রব্যাক কি? ইন বিগ ডেন্স ব্রেস্টস এর অ্যাকিউরেসি একটু কমে যায়। এমআরআই ব্রেস্টের সেম লিমিটেশন আছে। Breast clinical breast examination, you can examine the patients. Breast self examination, every lady should be advised to examine her own breast at least once a month. And first কি করবে? আয়নার সামনে দাঁড়াবে, দেখবে breasts are symmetrical structures, whether there is symmetry, any asymmetry must be brought to the notice of the doctor. দুটো নিপল সেম লাইনে আছে কিনা, তারপর slow palpation for any lump. That to be done in upright position by leaning forward by 45-degree semi recumbent position. এই তিনটে পজিশনে করতে হবে। ক্লিয়ার? হচ্ছে সার্ভাইকাল ক্যান্সার, এইচপিভি, হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস আর প্যাপ স্মিয়ার। হেড নেক ক্যান্সার জেনারেল ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করতে পারি আমি। নেক্সট হচ্ছে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার। নেক্সট স্লাইড। colonoscopy, sigmoidoscopy, stool for occult blood test, double contrast barium enema, stool DNA test. Usually colonoscopy করার কথা যেতে পারে। মানে আমি কি বলছি, জেনারেল পপুলেশন। এবার জেনারেল পপুলেশন সবার করব না, আমাকে তার মানে খুঁজতে হবে, কি খুঁজবো, কি দেখব, কাকে দেখব, এটা আমাকে জানতে হবে। তার মানে টার্গেট পপুলেশন। এই চলো ব্রেস্ট ক্যান্সার সব মেয়েকে দেখা দরকার, তাহলে 15 বছরের মেয়েদের শুরু করি ম্যামোগ্রাম ইয়ারলি। ইজ ইট ফিজিবল অর পসিবল? আমেরিকান ক্যান্সার প্রিভেন্টিভ সোসাইটি এখন বলছে এভরি ওম্যান বিটুইন দ্য এজ অফ 50 and 74 years মাস্ট আন্ডারগো ম্যামোগ্রাম ওয়ান্স এভরি 2 years। 2 years, বুঝাতে বললাম, প্রতি 2 বছরে একটা করে ম্যামোগ্রাম, 50 থেকে শুরু করি।
আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন বলতো 40 থেকে শুরু, 30 থেকে শুরু করো, অথবা যদি কোনো ফার্স্ট ডিগ্রি পেশেন্টের ফার্স্ট ডিগ্রি রিলেটিভের ব্রেস্ট ক্যান্সার থাকে তাহলে অ্যাটলিস্ট 5 years younger than the youngest affected relative, তখন বলতো 30-এ স্টার্ট করো। যদি তার মা বা দিদির 27 বছরে ক্যান্সার হয়ে থাকে তাহলে 22 বছর থেকে শুরু করো স্ক্রিনিং। আর তখন বলতো ইয়ারলি ম্যামোগ্রাম। এখন একটু চেঞ্জ করেছে, কেন জানি না, এখনো কিছু কিছু বইতে পুরোনো কথাটা লেখা আছে। আচ্ছা, লাং ক্যান্সারে লো ডোজ স্পাইরাল অ্যান্ড হেলিক্যাল সিটি করা যেতে পারে। প্রোস্টেট ক্যান্সারে ডিজিটাল রেকটাল এক্সামিনেশন অ্যান্ড ব্লাড ফর পিএসএ। আর স্কিন ক্যান্সারের জন্য অনেক কিছু করা যেতে পারে, জেনারেল স্কিন এক্সামিনেশন, ডার্মোস্কোপি, এগুলো। তাহলে প্রশ্নটা হচ্ছে আবার কাকে করব? আমাদের দেশে স্টমাক ক্যান্সার খুব কম। তাহলে কি আমি আমাদের দেশে সবার এন্ডোস্কোপি করে বেড়াবো? জাপানিরা কিন্তু ওদের দেশে, আমাদের দেশে যেমন পানবিড়ি সিগারেটের দোকান, ওদের দেশে এন্ডোস্কোপি ক্লিনিক। কেন? ওখানে স্টমাক ক্যান্সার খুব বেশি, না কোলোরেক্টাল না, স্টমাক ক্যান্সার, ইসোফেজিয়াল এন্ড স্টমাক ক্যান্সার খুব বেশি। ওরা প্রায় প্রত্যেক পপুলেশনকে খুব কম বয়স থেকে ডিটেক্ট করছে। ইনফ্যাক্ট ওরা সাবমিউকোসাল স্টেজে যখন ক্যান্সার আছে তখনই ধরে ফেলছে এন্ডোস্কোপি করে। ক্লিয়ার? আমাদের দেশে তো অত এন্ডোস্কোপি সম্ভবই নেই, অত লোকই নেই, ডাক্তারই নেই করার মতো। ঠিক আছে, নেক্সট। তাহলে আমাদের দেশে না, এর পরের স্লাইডটা চলে গেছে, ঠিক আছে, থাকুক, এটা পরে আসছি। একইভাবে ব্রেস্ট ক্যান্সার কাদের স্ক্রিন করা হয় বললাম। ব্রেস্ট ক্যান্সার আর অনেক রিস্ক ফ্যাক্টর আছে। লাং ক্যান্সার কেন হ্যাপেন টু এনিবডি? অনেকে বলছে ইয়ারলি লো ডোজ হেলিক্যাল সিটি করে যাও, অনেকে বলছে না হেভি স্মোকারদের করো। আমি যেই বলবো তোরা বলবি না স্যার আমার অমুকের হয়েছিল, সে কোনোদিন একটাও সিগারেট খায়নি। ইটস আ ফ্যাক্ট। Cigarette smoking is a risk factor, but not the only risk factor. There are hundreds and thousands of risk factors. Okay? It is a risk factor. তাহলে আবার কি বললাম? Identify the risk. I have to know what to see and in whom to see. That is, এটা পরে আসছি এক এক। এবার হচ্ছে early diagnosis of symptomatic patients. দুটো মেন কম্পোনেন্ট। নাম্বার 1, increase the awareness of early symptoms and signs of various cancers among doctors, healthcare nurses, and other healthcare professionals, and also among general population. Problem আছে, যেই বলে দিলি স্টমাক ক্যান্সারে খিদে কমে যায়, একটু বমি বমি পায়, সে তো গলস্টোনেও হয়। And gallstones is much more common than stomach cancer. সব পেশেন্ট ছুটে আসবে, এটা তো আমার গা বমি বমি করছে, ইয়ে হচ্ছে। কাজেই ওভার ট্রিটমেন্ট, ওভার টেস্টিং, ওভার ডায়াগনোসিস ইজ এ প্রবলেম হিয়ার। আমি এককালে চিত্তরঞ্জন ক্যান্সারে চাকরি করতাম, পেশেন্টটা দাঁতে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কাটতো, ঠিক আছে, ঘা হতো, আর প্রতিটা ঘাতেই ও ছুটে আসতো আমার ক্যান্সার হয়েছে। লাস্টে একদিন আমি ওকে বিরক্ত হয়ে বলেছিলাম, ও আমি তোমাকে ক্যান্সার দিতে পারবো না। আর প্রবলেম হচ্ছে ওর এতটাই ক্যান্সার ফোবিয়া ছিল, ওকে বলেছে মুখে ঘা ক্যান্সার হতে পারে, কেউ একজন বুঝিয়েছে, মুখে সামান্য কিছু হলে আয় আমার ক্যান্সার হয়ে গেছে আমি মরে যাবো, ছুটে আসতো। ওর আমি 11 বার না 12 বার বায়োপসি করেছিলাম। লাস্টে আমি বলেছিলাম, বাবা আমি তোমাকে ক্যান্সার দিতে পারবো না। আর প্রবলেম হচ্ছে ক্যান্সার নেই শুনলে লোকে লাফাতে বাড়ি যায়, ও না আরো হতাশ হয়ে অবিশ্বাস নিয়ে বাড়ি যেত, অ্যাজ ইফ যেন ওর ক্যান্সার হয়েছে, আমি ইচ্ছে করে চিকিৎসা করছি না। এরকম সাইকোলজিক্যাল ইম্প্যাক্টও হয়। দিস ইজ দ্য প্রবলেম উইথ হিয়ার। নেক্সট, improved availability of diagnostic services and prompt timely referral. কিরকম ডায়াগনস্টিক সার্ভিসেস? আমরা এখন বীরভূম জেলায় বসে আছি, গোটা বীরভূম জেলাতেও একটা প্রপার ম্যামোগ্রাম সেন্টার নেই। স্ট্যান্ডার্ড এক্সরে মেশিনে ম্যামোগ্রাম এক্সরে হচ্ছে, তার রিপোর্ট ড্রেনে ফেলে দেওয়ার উপযুক্ত। একটা এমনি এক্সরে মেশিন 1 লাখ টাকায় পাওয়া যায়, একটা ম্যামোগ্রাম মেশিন 7 থেকে 8 লাখ টাকা দাম। কোন ডায়াগনস্টিক সেন্টার শখ করে কিনতে যাবে? পশ্চিমবঙ্গের একটি মাত্র গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে এমআরআই আছে, ম্যামোগ্রাম আছে না, এসএসকেএম। এটা হচ্ছে 2015 ডেটা, তারপর অন্যগুলো বসেছে কিনা আমি জানি না। 2015 অব্দি কলকাতায় 6টা মাত্র ম্যামোগ্রাম মেশিন ছিল। ম্যামোগ্রাম বুঝতে পারছিস? হ্যাঁ,
কাজেই বীরভূম জেলার একটা পেশেন্টকে তুই বল যে কালকে তুমি ম্যামোগ্রাম করে এসো শান্তিনিকেতনে, তাকে কি বলো মিনিমাম বর্ধমান বা দুর্গাপুর যেতে হবে। আর এই যাওয়া মানে একটা দিনের ইনকাম লস প্লাস এক্সপেন্ডিচার। কাজেই availability in our country is a big problem. Clear? Next. তাহলে challenges ahead. Number one, greater understanding of cancer biology and differentiate between consequential and aggressive lesions. এখানে একটা ফোলা হয়েছে। আগের স্লাইডটা ওর কি দেখতে চাইছে দেখাও, আগের স্লাইডটা। কোয়াইট ন্যাচারাল। আমি একটা পেশেন্টের ব্লিডিং পিয়ার হচ্ছে, একটা মিক্সড উইথ স্টুল, আমি দেখে নিলাম পাইলস ফিশার নেই। ইট ক্যান বি সিয়ার রেক্টাম, ইট ক্যান বি কোলন ক্যান্সার। আমি তাকে এই বোলপুর সাব ডিভিশন হসপিটালে আটকে বা বোলপুরের ইয়ে কি বলে দুবরাজপুর প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে আটকে রাখার কোনো মানে হয় না, কারণ ওখানে আর কিছু হবে না। তাহলে ওটা হচ্ছে প্রাইমারি। সেকেন্ডারি বোলপুরে পাঠিয়ে দিলাম, বোলপুর এসডি হসপিটালে। বোলপুর এসডি হসপিটালে তুই কি করবি, ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার, তো না আছে কোলোনোস্কোপি, না আছে বেরিয়াম এনএমআই এক্সরে করার ফেসিলিটি, তাই তোকে কি করতে হবে? এসএসকেএম কেন, অ্যাটলিস্ট বর্ধমান মেডিকেল কলেজ, যেখানে কোলোনোস্কোপিটা হবে, প্রয়োজনে সার্জারিটা হবে। ক্লিয়ার? কাজে টাইমলি রেফারেল ইজ টাইম ইজ মানি ফর এ ক্যান্সার পেশেন্ট। নেক্সট স্লাইড। এই কি বললাম, আমাকে প্রপার সেল বায়োলজিটা পড়তে হবে, জানতে হবে একটা টিউমারে, তবে আমি জানবো কোনটা আমি ধরতে পারবো। ওই যে বললাম ম্যামোগ্রাম, ম্যামোগ্রামে মাইক্রো ক্যালসিফিকেশন দেখা হয়, একটু আগেই বললাম। ডিসিআইএস কেন, এমনি তো মাইক্রো ক্যালসিফিকেশন দেখা। এটা কি করে জানলাম? আমি জেনেছি ম্যামোগ্রামটা তুলতে গেলে আমি কি দেখলে আমি সন্দেহ করবো ক্যান্সার। দ্যাট ইজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য বায়োলজি। ক্লিয়ার? আর্লি স্টেজ হলে ম্যামোগ্রামের ক্যালসিফিকেশনটা কেমন হবে সেটা আমাকে জানতে হয়েছে। দ্যাট ইন আদার ওয়ার্ডস ইজ হোয়াট টু সি, আমাকে কি দেখতে হবে এটা আরো প্রিসাইজ জানতে হবে। ক্লিয়ার? নেক্সট, ডিটারমিনিং দ্য রিস্ক। ওই যে বললাম জাপানে প্রচন্ড বেশি, অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ডে প্রচন্ড, পার্টিকুলারলি অস্ট্রেলিয়া প্রচন্ড স্কিন ক্যান্সার হয়, মেলানোমা, বেসাল সেল ক্যান্সার, ওখানে সানলাইট এরিয়াতে। দেখবি অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটাররা মুখে নানা রকম কিছু মেখে খেলে দিনের আলোয়। আমাদের দেশের ক্রিকেটাররা কিন্তু অত ইয়ে মাখে না, স্কিন গার্ড মাখে না। ওদের দেশে স্কিন ক্যান্সার স্ক্রিনিংটা অনেক বেশি জরুরি। ক্লিয়ার? Having multiple sexual partners is a risk factor for cancer cervix. কাজে সেই এলাকাতে গিয়ে রুটিন স্ক্রিনিং এর কথা ভাবতে হবে। That means determining the risk. হেভি স্মোকারে লাং ক্যান্সার হওয়ার চান্স বেশি, তার ক্ষেত্রে আমাকে লাং ক্যান্সারের জন্য স্ক্রিন করতে হবে। দ্যাট মানে আমি কাকে কি খুঁজবো, কার মধ্যে খুঁজবো, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। আমি ডেফিনেটলি একটা ছেলের মধ্যে গিয়ে ইউটেরাইন ক্যান্সার খুঁজবো না, তাই না? ফাইন্ডিং অ্যান্ড ভ্যালিডেটিং বায়োমার্কার্স মানে আমি কোনটা দেখে কি ডায়াগনোসিস হতে পারে যাব, কোনটার কি পজিটিভ কোরিলেশন কি নেগেটিভ কোরিলেশন কি, এটা আমাকে জানতে হবে। ফোর্থ হচ্ছে ডেভেলপ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজিস অ্যান্ড মেক দেম অ্যাভেলেবল অ্যান্ড অ্যাক্সেসেবল। চোখের সামনে তোরা জানিস BRCA1 BRCA2। প্রবলেম হচ্ছে এই জেনেটিক টেস্টিং এর জন্য বছর 2-3 আগেও 1.5 লাখ টাকা খরচা হতো। কটা লোক পারবে এই টাকা খরচা করে ওই টেস্টিংটা করতে? আমি যদি এদের কাউকে বলি যাও 1.5 লাখ টাকা খরচা করে একটা টেস্ট করে এনো, পরের দিন আমাকে বলবে এই ছাগলটা কোত্থেকে এসছে, বলবে তো? কি বলবি তো? হ্যাঁ, তাই তো? বা গায়ে গঞ্জে হলে আমাকে 2-1টা মারধরও করে দিতে পারে, তাই না? 1.5 লাখ টাকা টেস্ট কাউকে বললে সে তো আমাকে মেরেও দিতে পারে। আমি এটা আম্বানিকে বলছি না, ঠিক আছে? নেক্সট, পরের স্লাইড। Early detection particularly helpful in cancers of breast, cervix, mouth, larynx, colon, rectum, skin. Make no mistake, every cancer is asymptomatic at the beginning, and in majority of cases when the symptoms start to appear it is usually too late.
ঠিক আছে, কথাটা মনে রেখে দিবি। এক্সাম্পল হচ্ছে ইসোফেগাস। একটা এক্সাম্পল দিই, ইসোফেগাস। ইসোফেগাস ইজ এ পাইপ যেটা দিয়ে খাবারটা তুই যেটা গিলছিস নিচে নামছে। প্রবলেমটা যে ইসোফেগাসের ওয়ালটা তো মাসল, আর তার চারপাশে সেরাস কোটটা নেই। সেরাস কোট কি? হচ্ছে ভিসারাল পেরিটোনিয়াম। অ্যাবডোমেনে তো পেরিটোনিয়াম, থোরাক্সে পেরিটোনিয়াম কোথায়? তবে সেরাস কোটটা নেই, তার মাসলটা আরো স্ট্রেচ করতে পারে। এবার ইসোফেগাসে ক্যান্সার হলে কি হবে? খাবার আটকাবে, গিলতে পারবে না। প্রবলেমটা হচ্ছে এবার এই গিলতে পারবে না সিমটমটা তখনই আসে when the tumor has involved around 75% of the circumference of the esophagus. অত বড় হয়েছে, তারপর সিমটমটা এলো। শুধু তো কারো বাড়ছে না, তুই কি শুধু লম্বায় বেড়েছিস ছোটবেলা থেকে? চওড়াও হয়েছিস, তোর ভেতরে অর্গানও গ্রো করেছে। ক্লিয়ার? সবকিছুই তো চড়া হচ্ছে। তোরা কেউ শুধু লম্বায় বাড়িসনি, চওড়ায় বেড়েছিস, বডি হরমোনাল চেঞ্জ হয়েছে, দাড়িগোপ বেড়েছে, এভরি টাইপ অফ থিংস হ্যাভ হ্যাপেন্ড। সেরকম ক্যান্সারটাও তাই, ও যত চারপাশে ছড়াচ্ছে ওখান থেকে বেরিয়ে লিম্ফ নোডে যাচ্ছে, ডিস্টাল মেটাস্টাসিস হচ্ছে। So when this dysphagia appears, majority of cases it is too late. Clear? তার জন্য আমাকে সারফেস, এগুলো সবকটা বেসিক্যালি ভেরি ইজি টু অ্যাক্সেস ক্যান্সার। ব্রেস্ট ইউজুয়ালি লাম্প, একটা মহিলা লাম্প, ব্রেস্ট, নিজের ব্রেস্ট লাম্প নিজের বোঝা উচিত। সার্ভিক্স, রিলেটিভলি সার্ভিক্স, ভেরি ইজি টু কালেক্ট দ্য স্পেসিমেন। মাউথ, মুখের ভেতর কিছু ঘাটা কিছু হচ্ছে কিনা ইজিলি দেখা যাবে। ল্যারিংস, ভয়েস চেঞ্জ হচ্ছে কিনা। কিন্তু ল্যারিংস ইজ আর্লি ডিটেকশন ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, কিন্তু হয়ে যায়, ভয়েস চেঞ্জ হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে, ভোকাল কর্ডের ওখানে। কোলন রেক্টামে অনেক সময় ফার্স্ট আর্লি স্টেজে অ্যানিমিয়া নিয়ে ডেভেলপ করে বা ব্লিডিং পিয়ার হয়। ব্লিডিং পার রেক্টাম, স্কিন ক্যান্সার, চোখে না দেখার কোনো কারণ নেই, ইফ ইউ আর নট ব্লাইন্ড, কোয়াইট ন্যাচারাল, ডোন্ট এক্সপেক্ট আমি কেউ নিজের পিঠ দেখেছে বলে আমি শুনিনি। ঠিক আছে, নেক্সট। তাহলে আমরা এতক্ষণের পর আমরা একটা টপিকে আসি, which we can term as tumor markers. বেসিক্যালি টিউমার মার্কার এখনো আর্লি ডিটেকশনে যে বিরাট কাজে দিচ্ছে তা না। They are adjuncts of diagnosis. They are not yet the base of diagnosis. What are tumor markers? They are substances that can be detected in higher than normal amounts in body fluids and tissues in patients with certain types of cancer. And they can be produced by the tumor itself or can be produced by the body in response to the tumor. Next. Ideal, next slide. একটা আইডিয়াল, নেক্সট স্লাইড। এই আমি এত জোরে বলছি তাও শুনতে পাচ্ছিস না? তাহলে কানের ডাক্তার দেখা রে। আইডিয়াল টিউমার মার্কার কি? ইট মাস্ট বি হাইলি স্পেসিফিক, মানে ভেরি লো ফলস পজিটিভ রেট। ঠিক আছে, এই কিছুদিন আগে আমরা কোভিড পার হয়েছি। কোভিডে একটা র্যাপিড ডট টেস্ট ছিল। র্যাপিড ডট টেস্ট সবারই পজিটিভ এসে যেত, তারপর ওটা থেকে যখন এলাইজাতে পাঠানো হতো বা অন্য কিছুতে পাঠানো হতো 70% তার থেকে নেগেটিভ আসতো। তার মানে এর ফলস পজিটিভ রেট খুব হাই, দ্যাট মিনস এর স্পেসিফিসিটি লো। পরেরটা হচ্ছে হাই সেন্সিটিভ, মানে লো ফলস নেগেটিভ রেট, সেটা হচ্ছে ওই ডট টেস্টটা। ডটে পজিটিভ মানে পজিটিভ নাও হতে পারে, ডটে নেগেটিভ মানে নেই, কিন্তু আছে অথচ টেস্টটা ধরতে পারলো না, সেটা হচ্ছে লো সেন্সিটিভিটি। কাজে আইডিয়ালি হাইলি স্পেসিফিক এন্ড হাইলি সেন্সিটিভ দুটোই হওয়া দরকার। ক্লিয়ার? নেক্সট, সার্কুলেটিং লেভেল শুড corroborate with tumor burden. Sensitive and specific assays must be reproducible, present in all cases, detectable in occult disease, absent in health and benign disease. Level should correlate with results of anti-cancer therapy. এত তো বলে দিলাম। নেক্সট স্লাইড। There is no ideal tumor marker. This is the sad thing. অতগুলো হলে আইডিয়াল হবে, দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজ অব্দি একটিও আইডিয়াল টিউমার মার্কার নেই। তাহলে আমরা হাত বন্ধ করে ঘরে গিয়ে বসে থাকি, হবে তো?
তাহলে আমরা কিছু আইডিয়াল নেই, তাহলে আমরা ঘরে গিয়ে বসে থাকি, পেশেন্টগুলো মনে মরুক, তাও তো করা যাবে না। সো উই হ্যাভ টু মুভ অন। নেক্সট স্লাইড। তাহলে আমাকে চেষ্টা করে যেতে হবে। এবার কি কি জায়গায় আমি ইউজ করতে পারি? স্ক্রিনিং এ এখন অব্দি দুটো টিউমার মার্কারের রোল আছে, PSA ফর দ্য prostate cancer and alpha fetoprotein for hepatocellular cancer. আর্লি ডিটেকশনও এই দুটোরই রোল। Diagnosing cancer, usually not used to diagnose cancer, usually, but often helpful in certain circumstances. Often used to detect primary in cases of disseminated metastatic cancers of unknown primary. এটা আবার কি বস্তু? ঘেটে গেছিস, তোকে একটা কথা বলেছি আগে, তুই বড্ড বেশি ওপরে ভাবিস, আগে বেস থেকে ভাব। বলেছি তো। এটা আমরা যারা ক্যান্সার পেশেন্ট ডিল করি তারা খুব পাই। একটা পেশেন্ট এলো, কাশছে, চেস্ট এক্সরে করলাম, সারা চেস্ট জুড়ে মেটাস্টেটিক ডিপোজিটস, ইউএসজি করলাম, লিভার জুড়ে মেটাস্টেটিক ডিপোজিটস। এই খোঁজ, তাহলে কোনো একটা জায়গা থেকে তো ক্যান্সারটা এসছে, এই প্রাইমারিটা আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এটাকে বলে ডিসেমিনেটেড মেটাস্টাসিস অফ আননোন প্রাইমারি। গেছে, কিন্তু হ্যাঁ, ব্যাপারটা হচ্ছে আমার বাড়ি থেকে রোজ টাকা চুরি যাচ্ছে, কিন্তু চোরটাকে আমি ধরতে পারছি না। ঠিক আছে, চোরটা বাড়ির ভেতরে হতে পারে, বাড়ির বাইরে হতে পারে, আমাকে তার জন্য সিসিটিভি লাগাতে হচ্ছে, এটা লাগাতে হচ্ছে, সেন্সর লাগাতে হচ্ছে। একইভাবে আমাকে তখন খুঁজতে হচ্ছে, খোঁজ কোন বেটা দায়ী। এই জায়গাটায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে টিউমার মার্কার দিয়ে আমি প্রাইমারি আইডেন্টিফাইয়ের চেষ্টা করতে পারি। বোঝাতে পারলাম কথাটা? মেটাস্ট্যাটিক অফ ক্যান্সার অফ আননোন অরিজিন, সেখানে টিউমার মার্কার ক্যান হেল্প ইন আইডেন্টিফাইং দ্য প্রাইমারি। কেন এই প্রাইমারি আইডেন্টিফিকেশনটা দরকার? না না না, যেটা ছড়িয়ে গেছে দ্যাট ইজ গন। না, হলো না, কাছাকাছি গিয়েও হলো না। যার হোয়াইট স্প্রেড মেটাস্টাসিস হয়ে গেছে সে আর সারবে না, তার প্যালিয়েটিভ ট্রিটমেন্ট দরকার। কত বাদ দিবি? লিভার বাদ দিবি, লাংস বাদ দিবি, প্রাইমারি বাদ দিবি, তাহলে রইল কি? কবরখানা বা শ্মশানে নিয়ে যাওয়া ছাড়া কত আর বাদ দিবি? বেসিক ব্যাপারটা হচ্ছে এই পেশেন্টের তখন দরকার প্যালিয়েটিভ কেমোথেরাপি, সিস্টেমিক থেরাপি। এবার ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট এসে বাকিটা বলছি। তাহলে আমার ধর ব্রেস্টের থেকে এটা ছড়িয়েছে, আমাকে তখন প্যাকলিট্যাক্সেল, ডোসিট্যাক্সেল এই জাতীয় ট্যাক্সেন বেসড কেমোথেরাপির কথা ভাবতে হবে। প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সার থেকে এলে জেমসিটাবিন বেসড কেমোথেরাপির কথা ভাবতে হবে। তার মানে আমি ওষুধটা কি দেবো সেটা আমাকে প্রাইমারিটা বলে দেবে। তো জ্বর হয়েছে, জ্বরটা ইউটিআই হলে তুই একরকম অ্যান্টিবায়োটিক দিবি, জ্বরটা রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন থেকে হলে তুই একরকম অ্যান্টিবায়োটিক দিবি। বোঝাতে পারছি? তার মানে জ্বর ইজ আ সিম্পটম, সেরকম মেটাস্টাটিক ডিপোজিট তো একটা ছড়ানো স্প্রেড। কাক থেকে ছড়িয়েছে জানতে না বললাম, চিকিৎসাটা কি করে করবো? এত কিছুর পরেও অ্যাটলিস্ট 20% ক্ষেত্রে না ধরা যায় না, তখন এম্পেরিক্যাল দিতে হয়। ঠিক আছে, নেক্সট গ্যাস্ট্রিন ইজ গ্যাস্ট্রিন ইজ ইউজড ফর গ্যাস্ট্রিনোমা। গ্যাস্ট্রিনোমা হচ্ছে জোলিঞ্জার-এলিসন সিনড্রোম। এতে কি হয়? প্রচুর গ্যাস্ট্রিন বেরোয়, সেটা ডিটেক্ট করা যেতে পারে। গ্যাস্ট্রিন বেরোলে কি হয়? প্রচুর গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড বেরোয়, সারা পেট জুড়ে আলসার হয়ে যায়। ইনসুলিন ফর ইনসুলিনোমা, 5-hydroxyindole acetic acid for carcinoids, alpha fetoprotein of more than 500 nanogram per ml in presence of cirrhosis is diagnostic of hepatocellular cancer, আর ক্যালসিটোনিন ফর মেডালারি থাইরয়েড ক্যান্সার। এগুলো ডায়াগনোসিসে হেল্পফুল। ক্লিয়ার? নেক্সট, স্টেজিং। টেস্টিকুলার জার্ম সেল টিউমার স্টেজিং এর জন্য 3টে মার্কার ইউজ করা হয়, আলফা ফিটোপ্রোটিন, বিটা এইচসিজি আর জিসিটি এলডিএইচ, ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজেনেস। বিটা এইচসিজি হচ্ছে হিউম্যান কোরিওনারি গনাডোট্রপিন, নিশ্চয়ই তোরা নাম শুনেছিস। এরপর হচ্ছে ডিটারমাইনিং দ্য প্রগনোসিস। একটা পেশেন্টের এই টিউমার মার্কার লেভেল থেকে বোঝার চেষ্টায় কতদিন কি হবে, বা কিছু কিছু যেমন
ব্রেস্ট ক্যান্সারে আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন হার্ড টু নিউ বেরোলে বলা হতো খুব বাজে প্রগনোসিস। হার্ড টু নিউ মিউটেশন পাওয়া ব্রেস্ট ক্যান্সারে পাওয়া গেলে বলা হতো প্রগনোসিস ইজ ব্যাড। হ্যাঁ, জার্ম সেল টিউমার, ঠিক আছে? হার্ড টু নিউ বলে একটা মিউটেশন ব্রেস্ট ক্যান্সারে যদি পাওয়া যায় আমরা বলতাম ইট ক্যারিজ এ ব্যাড প্রগনোসিস। তখন তার কারণ হার্ড টু নিউ এর ওষুধ হচ্ছে ট্রাস্টুজুম্যাব, যেটা ট্রেড নেম হচ্ছে হারসেপটিন। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম একটা হারসেপটিন ইঞ্জেকশনের দাম ছিল 2,25,000 টাকা। এখন আমি জানি না রে, এখন অনেক কমেছে। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম একটা ইঞ্জেকশনের দাম ছিল 2,25,000 টাকা, 8টা লাগতো। ইয়েস, ঠিক আছে? এখন আর হার্ড টু নিউকে অত ব্যাড প্রোগ্নোসিস বলা, তখন হারসেপটিন পাওয়া যায়, অ্যালবিট ওই প্রাইসে, কিন্তু পাওয়া যায়। নেক্সট, commonly used tumor markers, next slide. PSA, alpha fetoprotein, beta HCG, LDH, CEA, CA125, bladder tumor antigen, CA15 breast cancer metastasis এ পাওয়া যায়, CA19 GI তে, calcitonin একটু আগেই বললাম, hard to new, KI67 for breast. These are the commonly used. নেক্সট স্লাইড। এই টপিকে আর বিশেষ কিছু বলার নেই, কারণ এটা এমন একটা টপিক যেটা নিয়ে বলতে শুরু করলে আন্ডার গ্রাজুয়েটের পক্ষে খুব বেশি হয়ে যায়। এরপরের স্লাইড, একটাই স্লাইড ছিল লিকুইড বায়োপসি। হোয়াট ইজ লিকুইড বায়োপসি? কিছু কিছু বইপত্তর বলছে লিকুইড বায়োপসি ইজ এক্সামিনেশন অফ লিকুইড বডি স্যাম্পলস। ইট ক্যান বি ব্লাড, ইট ক্যান বি ইউরিন, ইট ক্যান বি স্পুটাম, ইট ক্যান বি সিএসএফ। এগুলো থেকে আমার ক্যান্সার সেল খোঁজা। আরেকটা বইপত্র বলছে না, শুধু ব্লাড। এর মাঝামাঝি থাকাই ভালো। দুদল পণ্ডিত ঝগড়া করছে, আমরা মাঝখান থেকে উলু খাগড়ায় কেন প্রাণ দিই, তাই না? এবার বলছে দিস হ্যাজ প্রমিস ফর ফিউচার, কিন্তু এখনো কাজ চলছে, দেয়ার ইজ নো সার্টেনটি। এই হচ্ছে ইন এ নাটশেল আর্লি ডায়াগনোসিস অফ ক্যান্সার। এর পরের টপিকটা আমি আর কোনো স্লাইড করিনি, কারণ ওটা স্লাইড করার দরকার নেই। সেটা হচ্ছে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ টু ট্রিটমেন্ট অফ ক্যান্সার। ওই যে একটু আগে বলছিলাম, আমাদের দেশে সবচেয়ে বড় প্রবলেম হচ্ছে যখনই একটা ডাক্তার তৈরি হচ্ছে, এমবিবিএস পাশ করে পিজি পেল না মানে তাকে জিপি করতে ছেড়ে দেওয়া হলো, ফিনিশ। একটা ছেলে এমবিবিএস পাশ করে পিজি পেল না, যাও জিপি করে খাও, জেনারেল প্র্যাকটিস। দিস ইজ দ্য প্রবলেম। জেনারেল প্র্যাকটিস করতে গেলেও তুই চেম্বারে বসে বাড়িতে রুগী দেখবি, তোকে বেসিক পেডিয়াট্রিক্সটা জানতে হবে, বেসিক ডায়াবেটিসটা জানতে হবে, বেসিক হাইপার টেনশনটা জানতে হবে, বেসিক ইএনটিটা জানতে হবে। নাক কান বন্ধ হয়ে গেলে পাড়ার ডাক্তারের কাছেই যায়। বেসিক পেডিয়াট্রিক্সটা জানতে হবে, বাচ্চাদের ডায়রিয়া হলে পাড়ার ডাক্তারের কাছেই যায়, তাই না? তাই যদি হয়, এই ট্রেনিংটা আমাদের দেশে হচ্ছে। তার জন্য কি হচ্ছে, আর্লি ক্যান্সারের সিমটম সাইন থাকা সত্ত্বেও রেফারেলে দেরি হয়ে যাচ্ছে। কাজে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ স্টার্টস ফ্রম হিয়ার। ফার্স্ট কথা হচ্ছে, যখন আমার একটা ক্যান্সার পেশেন্টে আমার অঙ্কোলজি প্র্যাকটিস করে এমন লোকের কাছে এলো, অঙ্কোলজি প্র্যাকটিস করে তিনটে গ্রুপ অফ পিপল। একটা হচ্ছে রেডিয়েশন অঙ্কোলজিস্ট, একটা হচ্ছে মেডিকেল অঙ্কোলজিস্ট, একটা হচ্ছে সার্জিক্যাল অঙ্কোলজিস্ট। সার্জিক্যাল অঙ্কোলজিস্ট কেটে বাদ দেবে, রেডিয়েশন অঙ্কোলজিস্ট রেডিওথেরাপি দেবে, মেডিকেল অঙ্কোলজিস্ট কেমোথেরাপি দেবে। কিন্তু আমাকে জানতে হবে কোন স্টেজে কি ট্রিটমেন্টটা হবে, তাই তো? এটা জানতে গেলে আমার ইমেজিং চাই, নিউক্লিয়ার মেডিসিন চাই, আমার পেট স্ক্যান, তারপর হচ্ছে বিভিন্ন টাইপের পারফিউশন স্ক্যান করে টিউমার ভাস্কুলারিটি, এগুলো বুঝতে হবে। তার মানে কি দাঁড়ালো, আমার দরকার সবার আগে একটা কম্পিটেন্ট গুড রেডিওলজিস্ট, যে আমাকে প্রপার রিপোর্টিং করবে। I say with extreme sadness, 30 to 40% of Indian radiologists cannot report a mammogram properly. 30 to 40% of Indian pathologists cannot report a breast cancer biopsy properly, which despite it being a very common cancer.
I am not talking about squamous cell carcinoma of the rectum, which is very rare, 1 in 1 crore. Clear? বোঝাতে পারছি? I am talking about common malignancies. 30 to 40% of surgical oncologists do not follow surgical principles in operating. Clear? This is the problem. So, in a good cancer center, there must be trained manpower. তার জন্য এখন দেখবি ক্যান্সার সেন্টার আইসোলেটেড খুব ফাস্ট গ্রো করতে শুরু করেছে, আলাদা হসপিটাল হিসেবে তারা আসছে। টাটা তো বহুদিন আগেই ছিল, বোম্বের টাটা, টিএমএইচ এর নাম শুনেছিস, দ্য বিগেস্ট ক্যান্সার সেট আপ ইন ইন্ডিয়া। এছাড়াও এখন আসছে কেন? এই মাল্টিডিসিপ্লিনারি, সিট টুগেদার, প্ল্যান দ্য ট্রিটমেন্ট। ফর এক্সাম্পল, স্টেজ 1 আর 2A CA সার্ভিক্স, রেডিওথেরাপি, সার্জারি দুটোরই রোল আছে। রেডিওথেরাপি ইজ কিউরেটিভ, সার্জারি ইজ অলসো কিউরেটিভ। তাহলে একটা পেশেন্টকে আমি কি করব সেটা নিয়ে দুটো লোক বসুক না, যেটাকে বলে টিউমার বোর্ড। একটা মেডিকেল অঙ্কোলজিস্ট, একটা সার্জিক্যাল অঙ্কোলজিস্ট, একটা প্যাথোলজিস্ট, সবাই মিলে বসে টিউমার কোর্স অফ অ্যাকশন। আমাদের দেশে এই জিনিসগুলোর ঘাটতি আছে। বড় বড় ক্যান্সার সেট আপে এই টিউমার বোর্ড বসে, রেগুলার বোর্ড, 3-4 জন সমস্ত স্পেশালিটির ডাক্তার একসঙ্গে বসে। জিআই ক্যান্সার, তুই ভালো গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্টের হেল্প না পেলে জীবনেও ডায়াগনোস করতে পারবি না। কেন? আলটিমেটলি কোলোনোস্কোপি বা এন্ডোস্কোপি করে তোকে ডায়াগনোসিসটা করতে হবে। একটা ভালো ইন্টারভেনশন রেডিওলজিস্ট না পেলে তুই লিভার মেটাস্টাসিসের ট্রিটমেন্টই করতে পারবি না। Then USG guided radio frequency ablation of liver metastasis is now established treatment. তার মানে তুই চিন্তা কর, I am talking about radiologists, I am talking about pathologists, I am talking about gastroenterologists, I am talking about gynecologists. কেন? সি সার্ভিক্সের অপারেশন তো গাইনোকোলজিস্টই করবে। I am talking about orthopedician, কেন? অস্টিওসার্কোমা ট্রিটমেন্ট তো ও করবে, আমি তো করবো না। বোন ক্যান্সার তো একটা এন্টিটি, তাই না? You have to take into account urologists also. Why? Urological malignancy. It can be of urinary bladder, it can be of prostate, it can be of kidney. You need good nuclear medicine expert who can do a proper PET and all other tests. Okay? Spiral CT, SPECT, single photon emission computer tomography, or PET scan. Okay? All those things. So, mind it. Whatever you do, you need a good team to do. Without that good teamwork, you won't be able. Clear? This is all about early detection of cancer and multidisciplinary approach to cancer. That finishes my topic for the day. কোনো অসুবিধে? Actually, এই টপিকটাকে আন্ডারগ্রাজুয়েট লেভেলে নামানো is very difficult. I find it very difficult. Actual টপিকটা হচ্ছে বায়োলজিক্যাল বেসিস অফ, সেকেন্ড হচ্ছে অনেক উপর দিয়ে যাবে, বুঝতে পারছিস? ব্রেস্ট ক্যান্সার ডিটেকশন বায়োলজিক্যাল বেসিস এক, এভরি সেপারেট ক্যান্সারের ডিটেকশন আলাদা, বায়োলজিক্যাল বেসিস সেপারেট। অনেক কিছু কি বলো, প্রত্যেক ক্যান্সারের বায়োলজিক্যাল বেসিস আলাদা। ক্লিয়ার? শুধু একটাই কথা মনে রাখতে হবে, দিনের শেষে এত বকবকানির পর, একটা হচ্ছে লোকালাইজড ক্যান্সার, একটা হচ্ছে ওয়াইড স্প্রেড ক্যান্সার। হোয়াট ইজ লোকালাইজড ক্যান্সার? ক্যান্সার যেটা অর্গান অফ অরিজিন বা ম্যাক্সিমাম আশেপাশে একটা অর্গানকে ধরেছে আর লোকাল কিছু লিম্ফ নোডকে ধরেছে, এটা হচ্ছে লোকালাইজড ক্যান্সার। এই লোকালাইজড ক্যান্সারের মেইনস্টে অফ ট্রিটমেন্ট হচ্ছে সার্জারি, এক্সেপ্ট ল্যারিংস অ্যান্ড অ্যানাস। ল্যারিংসে কেন? আমি ল্যারিংসটা কেটে বাদ দিলে কথা বলার ক্ষমতা চলে যাবে। সো organ preservation is mandatory. Clear? Radiotherapy is also localized treatment. Whole body radiation বলে কিছু হয় না। এবার যখন সারা শরীরে ছড়িয়ে গেল, আমি কটা খেতে বাদ দেবো? প্যালিয়েটিভই করি, যাই করি, আমি কি চিকিৎসা দেবো? Chemotherapy. It has to be a systemic therapy. It has to be some sort of medicine that can travel all over the body. Clear? এইটা হচ্ছে বেসিক মনে রাখার কথা। আর কি দেখালাম? গ্রাফ ফ্ল্যাট হয়ে যাচ্ছে।
স্টেজ 0 মানে নর্মাল পেশেন্ট, স্টেজ 1 যেতে 15 বছর লাগলো, স্টেজ 1 থেকে স্টেজ 2 যেতে হয়তো 2 বছর 3 বছর লাগলো, স্টেজ 2 থেকে স্টেজ 3 যেতে 2 মাস লাগলো, স্টেজ 3 থেকে স্টেজ 4 যেতে 1 মাস লাগলো, আর স্টেজ 4 থেকে শ্মশানে যেতে 15 দিন লাগলো। So time to intervene is also getting reduced as the stage progresses. Not only that, the treatment is getting difficult, the time available to intervene is also getting reduced exponentially. কাজে এই টার্গেট চলো এখনই ধরো। ক্লিয়ার? ঠিক আছে? So, in the particularly transportations, the injury of various types. Various types means the different occupants may sustain a different kind of energy. Different kinds of vehicle may actually inflict different kind of energy. Our job is to find really whether there was any vehicle involved and which passengers involved that particularly actually sustain what kind of energy, why it is important. You know these things, any kind of road traffic injury or accident, certain kind of compensations or A is involved. And another thing is very important, to devise safety mechanisms. How many of you actually ride motorbikes? Anybody? Young boys, you ride motorbike? Anybody? Boys? Motorbike? Which motorbike? Huh? No, this is what cc? 650? Particularly, I rode only this 400cc. Beyond that, actually, I did not drive. So, anyway, because it is important, why I am asking these things? The particular vehicles has got different kinds of risks. And definitely, you know these things, particularly motorbike riders, nowadays these certain things becomes a mandatory. তার মধ্যে একটা হচ্ছে কি helmet. Why helmet becomes mandatory? Particularly, so naturally in that cases, road traffic injury, or we say these things, transportations injury is very important. Transportations are different kinds of vehicles. কি কি তার মধ্যে আছে? The two wheelers, four wheelers, LMV, medium vehicles and heavy vehicles. All is very important. One incident particularly I am saying, Pechi, in Sambhajar 5-point crossing, just a few years back actually, that time I was in Santiniketan Medical College. So, few years back, one just a motor vehicle, just a car, was found just beside the road, just dashing one barricade, and that was stopped, and when that was finished, driver was dead. Then the question arises, whose fault it is? Whether it is the vehicles, whether it is the drivers, or it is the other vehicles which causes the accident. So, it was very important because actually in that cases, all cases these things, autopsy is mandatory because all these things is mandatory. So, what is important these things? We will have to find whether there was any injury. If any injury, is it possible because of these vehicles, and if that injury sustains, and why this injury actually, because this only the dash the vehicles, there is a minor injury to the vehicles, minor damage to the vehicles, but still that the driver is dead. So, other reasons is actually the possible. What are the other reasons possible? In that cases, drivers, some other morbidity, other disease may cause death, and that is, there is a very important things actually, whether it is the fault of the drivers actually or the vehicles, or it is some disease which caused the incident. So, naturally, I am coming to these things, the peculiarity of the vehicles, because of these things, LMB, and the peculiarity of the injury what sustains. You know these things, the injury, in any road traffic injury, another case, why are these things, after autopsy was done and what was found, I will tell other thing. Recently, probably you heard one case in the Ranchi. One judge
during the morning walk, is dashed by vehicles and died. Probably you heard these things because actually these are the things actually you must know these things. And in that case, that becomes important because the road traffic vehicles and it is very important. Why these things? How the injury occurred, that judge whether it was an accident or he was killed. He was killed. So important is these things and what kind of vehicles actually caused the injury, what killed that judge. So we are coming to these things, the pattern of injury, what is actually peculiar to the vehicles and pattern of these things and occupants. Suppose because actually the PowerPoint is, I do not know why what happened these things, PowerPoint is not available. So naturally I cannot show you these things, the PowerPoint is not available. So naturally first thing is pedestrians. If it is these things pedestrians, in cases of these things, the pedestrians may be injured by all kinds of vehicles. Light two-wheelers, heavy two-wheelers, racing two-wheelers, light motor vehicles, heavy motor vehicles, everything. So naturally it is very important because often we find the pedestrians either injured or dead on the roadside when the police recovered the dead body and they found these things, and in that cases our main duty is things why? In which vehicles? They said these things it is a road traffic and they said this is a road traffic accident, but road traffic accident injury is not always accident because I told you this thing. And Rachi, what happened? That was not accident. He was killed deliberately. He was dashed with some vehicles, only this auto. So naturally, that is the things and the most serious criminal act on the part of the particularly drivers actually which cause these things. So we'll have to determine whether injury and to detect the vehicles. First thing is to detect the vehicles. So how we detect the vehicles? So naturally in that cases, when the person is dead, nobody seen these vehicles at the hit and run case. So naturally transportation injuries, the most thing is to find out the detections of the vehicles and these things, then suicide, accident, homicide. So first actually during the head injury days, যাও একদম হুইপ প্লাস চলে যাও হুইপ প্লেসে যাও two-wheelers is most vulnerable to actually cause accidents, particularly to the self, that is the drivers, and to the others also pedestrians, because actually it can run anywhere, any of these things. And these things, because drivers is unprotected, so naturally it causes frequently injury to the persons and that often becomes fatal. তাহলে কি হয় মোটরসাইকেলসে? One particular type of head injury, probably you can remember this thing, I told these things, the fractures of the skulls, that is a hairline fractures, it was named as the motorcyclist fractures. Motorcyclist fractures, that means often the motor vehicles, when they fall upon the grounds and hit the grounds and these things and on the direct impact, what happened these things? So naturally, there was a blunt trauma to the head because of this road actually impact. And that is things, those serious internal injury occurs, but there is minor fractures which cannot be detected. There is a hairline fracture, that is the motorcycles actually is very peculiar to the motorcyclist, and that's why the safety mechanisms to the drivers is the mandatory, the good kind of helmets. So naturally that's why it is very important to study the road traffic injuries and particularly this thing to devise safety mechanisms. What this thing? Now if this thing four-wheelers, you know this thing, now actually PowerPoint is available, safety mechanisms. Now these days it becomes mandatory to seat belts to the drivers and side passengers. Now the vehicles, recent vehicles are giving signals. If you do not actually take the seat belts, naturally that will continuously giving you signals. Why the seat belts is important? That is safety mechanism. Why? Because the vehicles accident, there is a peculiar accident where acceleration, deceleration, injury occurs. Now, so I am coming back to these things, why the seat belts is necessary and why it becomes mandatory in these cases. Vehicle is moving. First thing is because before impact, some occupant's injury, it is important for us. That is whiplash injury. Whiplash injury, acceleration, deceleration injury, peculiar to these things. And
which part of the body whiplash injury is very common? Very common. It is the cervical regions. It is the cervical injury where whiplash injury is very common. Why whiplash injury really depends cervical spine? Have you, particularly again, just try to remember again, I am telling these things. See, anatomy knowledge is important because all these things, injury, acceleration, deceleration injury is very important. Cervical spine is different from thoracic spine and it is further different from the lumbar spine in its articulations. Just, I am not showing this the anatomical thing because the cervical spine, if you study again these things, cervical pain, the articular process on the thoracic process is gradually the lower down this thing is seen, the lumbar, it's almost vertical. Then it's oblique and cervical spines, it is very shallow and very oblique. Because actually that gives the important this thing mobility to the spine. The head is movable all around. And to give the mobility of the thing, that actually structures is little compromised. Stability is compromised to give the mobility. So because of this thing, stability, why it is compromised? Because these things, the cervical, the articulations is very shallow and thus to be well, that thing is sloped wide. So during these things impact, what these things, head is moving forwards, there is flexion, hyperflexions and hyperextension. In that process, the head is heavy, it's moved forwards and that glides over these things. So, and before that, below these things, the spinal cord is very thick at the spinal cervical regions. The three things, spinal cord is very thick, the cervical spine is very mobile, it glides, and head, because of this acceleration, this head is also the freely movable. So three things actually, the impacts causes impact. So what happens? These things, head moves, glides forwards, and again the backwards, and come these things. And before these things, it strikes the spinal cords and cause serious injury to the spinal cord. Sometimes the spot death occurs because actually before these things, driver is dead. Nobody knows actually how it is. Even the autopsy, after this the autopsy, unless you know this actually possibility, it is very difficult. That is obscure autopsy ultimately results. Because of this thing, you know these things, and that is very common in cervical spine. It is very important questions. Actually, you must remember. So here you see this thing. That actually cervical spine here, the spinal injury. You see this here, the head is, it is called this thing hyperflexion, then hyperextension. তাহলে কি হচ্ছে? The as per inertia, আমরা সব সময় গাড়িতে যাচ্ছি যখন, our body is also moving at the same speed of the vehicle. Whenever you just put the brake, actually the wheel, it comes to the deceleration and stand still. Before these things, naturally head move forwards, then again flexion backwards. So naturally this hyperflexion, hyperextension injuries to the causes serious damage. Before actually I told you this thing, there is a possibility of the intracranial hemorrhage, but spinal injury, the whiplash injury to the cervical spine is very common as peculiar thing, acceleration, deceleration injury. So it is, and it happens in the four-wheelers. Particularly in the motor vehicle accidents, the head injury is very common and other vehicle injury is common, but it is common in these things. তাহলে কি হয় একটা জাস্ট এই থিং ফার্স্ট অ্যাকচুয়ালি উইল হ্যাভ টু ডিটারমিন এনি কেস অফ দ্য ইনজুরি দ্য হোয়াট হ্যাপেন্স নাও ইউ সি দিস ইজ ভেরি ফেমাস পিকচার তাহলে একটা লোক থ্রি থিং পেডেস্ট্রিয়ানস হতে পারে রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছে একটা ড্রাইভার এসে বিকজ অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ আওয়ার ডিউটি টু ফাইন্ড দিস থিং হোয়াট কাইন্ড অফ ইনজুরি অকার্স হাউ দিস ইনজুরি whether he was pedestrian or he was occupants of these things and pedestrians again he was walking or running or even this thing from the back, behind, this thing. All these things actually can be determined from the study of the injuries, because you will get these things. So that is the how the injury caused, that is very important. Just you see. And the study injury of this thing, suppose four-wheelers, small four-wheelers, that means the low body, low bumper, low bonnets, then the medium size, then the heavy vehicles. I am considering this thing car. You see, suppose this front side, this back side, naki.
front side, back side. So vehicle is moving forward. Now, first things, if pedestrian is going, it will first hit one side. That is called first thing primary. It will hit one side, that is called the primary impact injury, and that is very important. What these things have, bonnet or bumper, anything. That impact injury, probably you study these things. Impact injury, called this the impact abrasion, from where we can detect the vehicle also. That is called primary impact injury. Then you see, on primary impact, if vehicle is on the high speed, that may cause what are these things? That the passenger, pedestrians, he may again fall backwards and these things, particularly 23 to 25 kilometers and moreover these things. So naturally these things, again he will just opposite side, like actually it may occur like this over the vehicles, just it will hit the windshields or on the fall on the vehicles, just opposite like thing, at very high speed. Then again, if the vehicle speed is more, if that vehicles may just topple over these things and again this fall on the other side of the vehicles. So primary impact, when it topples over this, hits these things, they see here the head impacted over the windshields. So there will be injury. That is not the direct hit, but actually it is that is called the secondary impact injury. Primary impact injury, secondary impact injury. Secondary impact injury, these things. Secondary impact injury. Actually, these are only common questions. Actually, common is what is the secondary impact injury? Secondary impact injury, it is actually because of these motions when the passengers, the pedestrians actually fall over the vehicles, and because of these things, actually their injury occurs. This is secondary impact injury. Some books says tertiary impact injury, but most of the books actually they said this thing. All other injuries following this in primary impact injury are not the tertiary injuries, they are also secondary impact injury. Now you see this thing, what happened these things? It topples over these things, again falls over the other side. So it is called tertiary injury. Most of the books actually here probably a pedestrian he maybe follows this. Actually it is a very famous book actually, Modern Night. So naturally here it will be thrown over the roofs and ultimately strikes the ground in that cases, and next thing what happened, from the other side of the vehicles can run over. So that is that fatality. Otherwise this is fatality on the different way. Primary impact injury, vehicle impact injury, primary impact injury, secondary impact injury, tertiary impact injury, or this thing. Or it may happen, vehicle যদি কম হয় সাইডে চলে যেতে পারে, এই সাইডে ছিটকে পড়তে পারে, and or just topple over these things. যেটা হয়েছে, the things actually what we found on these cases, actually you see there was actually divider, sometimes the pointed spiked divider rods are there also. So the passengers actually, the pedestrians actually fall over those things, and there is penetrating injury on the chest and the body, ultimately patient died because of this actually penetrating injury, not actually direct impact of the vehicle. So that is also injury, that is actually termed as secondary injury. So primary impact injury, secondary impact injury, tertiary impact injury. So again, all these things, same thing as I said, this thing, three ways. Now, why the primary impact injury is impact? Do they have a vehicle? First thing, primary impact with the low vehicles, low bonnets, the first impact is on the knee or below knee side, and that abrasion detects the actual impact side. The primary impacted, it is important, and that find actually that detect the pattern, the type of the vehicles. So primary impact injury is very important injury because which actually detects the type of the vehicles, whether low vehicles or high vehicles or all these things. Suppose you see the primary impact injury. So primary impact injury generally in the form of abrasions or bruise or pattern abrasions. Pattern abrasions, শুনেছো? Pattern abrasion, pattern bruise, can you remember? Railway line, parallel line of bruise, pattern bruise, chain bruise.
So, that is pattern impressions, pattern abrasion is very important to find the particularly offending object or weapon which actually caused the injury. For detections of the crime or for detection of the whole thing, that pattern of the injury is very important. Here what happened these things, you see. Now this pattern of injury, here this actually the first injury, maybe that is the impact of this thing, or sometimes what we find this thing, I cannot show you all these things photographed there. So, headlights, now these days headlights are not actually, there are rims, the early headlights, because of this impact, that causes the impact, typical injury of the headlights, or grill impact, typical impact or the pattern bruise or pattern abrasions on the chest or the back we could find. So, from there we could identify the what kind of vehicles caused this injury and what is the thing that was the primary impact injury. The primary impact injury importance কি? Actually, where this thing primary impact, the person was pedestrian and the vehicle was running from front or back or vehicle, what type of the vehicle, সবগুলো কিন্তু আমরা কিন্তু primary impact injury থেকে বুঝতে পারি। So, primary impact is very important here, all these things, and primary impact is very severe in that cases, particularly on those cases, and that may cause the fractures. In that cases, the fracture of the bone, because most of the cases pedestrians, three things, pedestrians either walking or these things are running, crossing the roads. In that cases, if vehicles occur, so that important these things that actually may cause the fractures. I mean, খুব বেশি road traffic, because actually it comes as a short note. Short note, first thing is road traffic injury, how it is caused, the medical legal importance, the pattern of injury. আমাদের কাছে ইনজুরি যদি আসে তাহলে আমরা রোড ট্রাফিক ইনজুরিটা বুঝবো কি করে, whether it is caused by the road traffic injury. And there are different types of vehicles, not only the motor vehicles. Actually, we are discussing the motor vehicles. There are also the tram, there is a train. All these causes actually different kinds of injury. The train injuries, probably you know this thing, train injury is entirely different from the motor vehicles, and two-wheelers injuries are different from the four-wheelers injury. And why, what is the thing? So, here it is important, the most of the cases, here road traffic injuries, we call road traffic injury, police call the RTA, road traffic accident, but not our accidents. We generally, as a forensic agency, we always say this thing, road traffic injury or transportation injury. Here, you see, first thing is important, because one vehicle was involved, motor vehicle was involved, the dirt and grease marks on the particularly these things body or the garments, wearing apparels. We always try to find these things, whether, because that has to be mentioned, particularly any injury, any death, we have to say these things, actually the offending object or weapon was some vehicle. In that cases vehicles, there must be a pattern now. Probably I discussed these things, the Locker's principle. Can you remember anything, Locker's principle? All criminal investigations follow the Locker's principles. Anybody, have you heard these things, Locker's principles? Locker's principles, have you heard? Locker's is a name, is a physicist Locker's. What is Locker's principle? Again, I am telling you, all criminal investigation, road traffic accidents, murders, all these things. What is Locker's principle? Very simple. Very simple. Because I am discussing dirt and grease. Whenever two objects come in proximity or close contact, there is always the exchange of the materials between the two. That means, again, this thing, this is actually the primary principles of all criminal investigation. মানে এবারে গাড়িটা যে লোকটাকে মেরেছে, কোন গাড়ি লোকটাকে মেরেছে, so naturally that is the things, that will be on the found of the things, and here on the body of the particular person, and on the body of on the vehicles we will find the tissue, blood, or the some garments, parts of the garments of the particular person. That exchange of the materials, always on criminal scientific investigations, that is the clue in murder case or everywhere, that is a clue to findings, the objects from one body for the others, from other bodies from the these things. That is all these things, all the investigations cases also these things. Here, dirt is very important grease that finds the types of the vehicle. It was a motor vehicle that caused the accidents. Grease abrasions. শুনেছো again grease abrasion?
Graze abrasions, it is nothing but a scratch, a group of scratch abrasion. It is also known as the brass burn. It is these things. Graze abrasions always caused by the moving objects. So, because it is actually the impact of the moving vehicles, so the abrasion is very, very common and a very particular type of the injury which occurs in case of the road traffic accident. So, again, all these things, the pattern of the injury কি হবে? একটা dirt or grease, কালি ঝুলি, যেমন গাড়িতে কালি লেগে থাকে, কালি থাকবে, dirt or grease, all these things, and তারপরে একটা থাকবে injury, not only this bruise, but very pattern, very peculiar to the vehicles, or fall from height. Again, the fall from height also the almost cause the same type of injury. That's why the often the confusion occurs. They said this thing. They no, actually it was fall from height, particularly that happens. That frequently happens, and the vehicles, because both of the things is moving. That graze abrasions. So graze abrasions is actually conditions of the common vehicle. Avulsion lacerations. The injury ta hoye geche to naki? It is nothing, probably avulsion laceration, it is actually it becomes a tissue separated from the underlying tissue. Suppose skin is separated from the underlying. Sometimes it happens to these things, skin with deeper tissue that becomes a pocket, whole round this bone is exposed, particularly the tibia is exposed, and all the things actually completely just like a banana peel. It just exposed like this thing. That is avulsion laceration. That is very peculiar to the moving things and the road traffic accident. So that happens if the vehicles run over all these things or direct impact. So tissue separated and makes a pocket over this tissue and the pocket hoye jay. That's it. And another thing also occurs because of this moving. Suppose one woman was actually killed while actually she was working on a ঘাস কাটা machine. Probably you know this thing, the rolling over the machine. So naturally খড় ঘাস কাটার যে মেশিন তার মধ্যে করছিল, so ultimately what happened, these things actually whole scalp was actually denuded, because actually her hair was caught on the machines, because of the machine was vehicles, because of this pulled up and whole scalp was actually taken out. So that happens because that is called the avulsion laceration. Avulsion laceration that happens, and that is a peculiarity of the moving things, moving object. So avulsion laceration. Impact imprint abrasions, tire tread mark. Tire mark যদি হয় তাহলে থাকার কথা, that means tire mark হচ্ছে that is run over. A tire tread mark is very important. কেন important? That actually just like a fingerprint of a person. মানে টায়ার মার্ক থেকে সেই ভেহিকেলকে ডেফিনেটলি আইডেন্টিফাই করা যাবে। অল টায়ার মার্কস আর ডেফিনেট অ্যান্ড পিকুলিয়ার টু দ্যাট থিং। সো টায়ার ট্রেড মার্ক is indicates it's a road traffic injury. Surely it's a road traffic injury and it's a run over injury. And primary impact injury, secondary impact injury, already I discussed. Distributions on both sides opposite to each others. It is naturally because particularly fall from height is a little different from the road traffic. মানে দু সাইডেও হতে পারে, এদিকে মেরেছে অপোজিট সাইডে পড়েছে, এই যে পিকুলার জিনিসটা এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রোড ট্রাফিক, মানে সাম ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইঞ্জুরি দ্যাট অকার্স ইন দিস রোটেশন অ্যান্ড হুইপ্ল্যাশ ইঞ্জুরি টু দ্য ব্রেন অ্যান্ড এনিথিং। তাহলে কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক ইঞ্জুরি ইন কেস অফ দ্য রোড ট্রাফিক ইঞ্জুরি হয়? These are the things, grease and dirt stains, by which we can identify these things. Next, already I told this thing, the police often say this thing, road traffic accident, but we do not say these things because that may be, persons may be killed by the vehicles deliberately. It is maybe a terrorist attack, it may be some criminal act, as happens in the particular cases of this thing. But what happened in the Sambayer? That vehicles, actually this thing, he was actually suffering. Ultimately after post-mortem examination, it was found he actually suffered a serious myocardial infarctions and almost instantly. Naturally, he lose control over the vehicles. He was normally vehicles alone these things, but lose control over the vehicles because of the serious heart attack. And that has to be explained when it was found these things. There is no fault of others. It was actually the disease conditions which actually caused this accident. So naturally here, there is no question of the compensation, because actually all road traffic accidents, it is first important, any person is killed and if fatality occurs, either the compensation has to be awarded, and in that case is insurance party, always insurance in all vehicles, you cannot run a vehicle without valid insurance. So these things, they generally competes. No, it is not a case, it is the pedestrian fault.
So naturally pedestrian falls. So another piece, pedestrian. Why the pedestrian? There is no impact. Pedestrian fault means pedestrian may be alcoholic, they deliberately or the negligently comes over the vehicles, or it is the driver who was running. You see the drunk driving, another serious things. So in that cases, road traffic injury investigations to the driver is very important, and because of this thing to find out whether it is vehicle things or the fault of the passengers or the fault of the pedestrians or the fault of the drivers. So drunk driving, the detections of the alcohol, influence of the alcohol is very important in the case of the particularly the road traffic injury. Now here, all these cases I told you these things, two vehicular accidents, three four-wheelers, and the lightweight and the heavyweight. But it is a little different in cases of the transportation injury, tram and train. Have you seen this any tram? Anybody? Have you seen the tram? Huh? Yes, that is a peculiar things in the Indian cities. Only Calcutta is the Indian city actually, which the people can see still the tram is running. No here in Indian cities actually trams run actually. So, but tram also sometimes very rare, but still tram accident occurs. But tram accident is similar to the train accidents because both actually the moves on the same things because it moves on the rails. You don't see tram line injury, have you seen? Have you know? Tram line injury, pattern bruise, tram line injury, parallel line of bruise, you know. It is another name is tram line injury. Why these things? They said some books is railway bruise, it is not railway bruise, tram line bruise is this thing. I think all these things is important, is a very practical experience. It is nothing very big things or the thing you have to think. It is a very practical experience. Tram line experience. And they some books explain it. This is called this parallel of groups. Some books tell these things actually. Rail line bruise. So naturally there is a conflict. Is it tram line bruise or is it railway line bruise? We prefer tram line. Why? Because very few see the tram, and most of the people see the train. But the peculiarity is the train line bruise. There is a crossroad. But when we explain parallel line bruise, there is no the cross line. But what is it? What is it? It is a key. I mean, তারপরে বলবো এটা কি? Why the parallel line of bruise? It is a very serious criminal, particularly the police accident. What is the thing? This one is the bruise or this total is the bruise? Probably very here actually explanation is very important. Why this parallel line of bruise develops? What is it? Actually, this is the bruise. This portion is the bruise. This is actually the line where no bruise. Two bruises intervening pale area. এটা কিসে হয়? Again this thing কিসে হয়? Particularly elongated object, elongated flexible objects, particularly বেত, লাঠি এটা দিয়েই হয়। কেন হয় জানো সেটা আগের বলছি। Why these things? What is bruise? If I ask this thing, কেন বাবা ব্রুজটা হয় কেন? What is bruise? A bruise is another contusional bruise is another type of injury, which is different from others injury. Here, most of the injury wound occurs breach of continuity. Bruise, there is no breach of continuity of the skin or mucous membrane. এখানে কি হয়? জোরে যদি কোনো লাঠি বা চাবুক বা অন্য কিছু দিয়ে elongated flexible হতে হবে। খুব বেশি তক্তা দিলে বা ওই রকম লাঠি দিলে হবে না। কি হয়? Actually here again you read book. Not all books explain, Reddy book explain. When an impact
sudden impact, blood shifts from the side, shift to the sides. তাহলে কি হচ্ছে, যেখানে ইম্প্যাক্টটা হবে, কেন এটা হচ্ছে, হোয়াই ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই যে জায়গাটা সবাই জানো, চাবুকের দাগ, এতের দাগ, প্যারালাল ব্রুশটা, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। আমি আবার বলে দিচ্ছি, এই যে গ্যাপটা, এটা কেন হচ্ছে, জাস্ট ইম্প্যাক্ট। লাঠিটা কিন্তু এটা, ব্রুশটা কিন্তু হচ্ছে সাইডে। Why bruise develops on the sides? কারণ হচ্ছে যে the blood shifts from the centers to the sides and that causes immediately distension and ruptures of the capillary because of this extravasation. It is the extravasation of the blood. That is the peculiarity. And this pale area has got the medical legal importance because pale area identifies the size of the, and that is very important, particularly the assault cases, police assault cases, that is important. And so naturally rail line bruise or tram line bruise, we said these things here and there. But actually I am coming to this, it is actually bruise caused by that thing. But railway line bruise and railway injury is another peculiar thing. Have you seen anybody, any rail injury, have anybody seen railway injury? Yes, probably I actually explained one thing during the injury discussion. Railway injuries are peculiar from the other injuries. Why? What the peculiarity? Because railway runs on the fixed line and they cause কি হয়, রেলে কাটা পড়ে, গাড়িতে চাপা পড়ে। গাড়িতে কাটা পড়া দেখেছো কখনো? কেন রেলে কাটা পড়ে? It acts like a seizure. Acts like a seizure. তার জন্য কি হচ্ছে যে severe mutilation, bisections and all these things actually it happens on the railway injury. So railway injury identify, yes, রেল, আবারও বলছি, রেলের সামনে যদি পড়ে যায়, probably have you seen this thing? You identified this thing. রেলের একটা গার্ড থাকে, চট করে কিন্তু হবে না, তুলে ফেলে দেবে। But actually if anybody actually the lies over the rail lines or the falls over the rail lines, it will actually run over and they is simply actually divided, completely cross laceration. That is called the cross lacerations, and divided, the body will be completely divided. Sometimes 2, 3, 4 actually completely mutilated. Very difficult to know these things actually whether any body actually is completely mutilated. But peculiarity is these things, that dissection only occurs in case of the railway injury, it's not all these things. And here again these things, what I told you, very less bleeding you see in cases of the railway injury. Railway injury, severe mutilations, complete divisions, fragmentations of the body, but actually very less bleeding. Why? Again I told that day, railway line injury, railway injury te kintu খুব কম ব্লিডিং হয়। And again these things actually that is a very difficult, most of the times maximum crime occurs on the railway line, মেরে ফেলে দিয়ে যায়, পড়ে হয়, রেলে চাপা পড়ে। সবচেয়ে বড় কথা যে মেরে ফেলে দেওয়াটা, that is actually we investigated a case in Damdam area that was actually he was killed and ultimately put over the railway line and ultimately bisected, that's completely actually divided. So this thing কেন বলো তো? Again this thing I told you, because it is a cross lacerations, there is a crushing of the vessels itself, so that actually closes the vessels, the bleeding cannot occur, only the some serosanguinous fluids actually come out. So that peculiarity injury, in case of the characteristic injury, as here actually mentioned, it is actually road traffic injury, motor vehicles accident, but railway injuries are little different because most of the cases the divisions, complete mutilations and the fragmentations of the body occurs. So in these cases, the transportation injury, we have to identify first things whether the what kind of vehicles actually cause this injury, to devise the safety mechanisms, and other things, whether there is actually the case of the suicide, accident or homicide, and all these things actually is very important to study the road traffic injury. So naturally all for today. Next class we shall go to the things injury. Another class actually we shall proceed on this. Stress ulcers are caused in the gastric mucosa when there is hypotension, right? So curling ulcer occurs in case of burns patients or trauma patients. Cushing ulcer occurs in CVA patients. These are acute ulcers. They
Actually, in hospitalized patients, these occur, right? But today we will be dealing with peptic ulcer. These are in cases of chronic gastritis. These are seen in cases of chronic gastritis. Now, what is an ulcer? You, backbencher, talking, yellow shirt. Yes, you. What is an ulcer? Please stand up. Epithelial what? Epithelial tissue. Huh? Talk louder. Discontinuity in the epithelial layer is called an ulcer. Right, sit down. So, most common cause of chronic gastritis. Cause. That is the pathogenesis. I am talking about the cause. Yes, H. pylori. Who said H. pylori? Oh. Now, risk factors. Can you name some risk factors for peptic ulcer disease? Carcinoma. Yes, what are the causes of increased acid in the gastric mucosa? That is again the pathogenesis. I am talking about the causes. Huh? And yes. Complications. Complications of peptic ulcer disease. Yawning. Complications of peptic ulcer disease. Don't know. Okay. Now, first we will deal with chronic gastritis. What are the symptoms of chronic gastritis? Bloating, indigestion, and feeling of fullness, loss of appetite. Epigastric pain is the most important, and this you will see when you go to the OPD. It is called Bengal gas syndrome by all interns and house staffs. All doctors in West Bengal call it Bengal gas syndrome. The patient will come and say, "Amar eto gas hocche, amar gas ta mathaye uthe geche." This is called Bengal gas syndrome. So, this is a common problem, and especially in a country of poor socioeconomic status like ours, it is a very common problem, because H. pylori, which is the most important cause of chronic gastritis and peptic ulcers, is more prevalent in poor socioeconomic status, and the transmission route is fecal-oral. So, especially in younger patients, the infection occurs in younger patients and continues throughout life. If successful eradication does not occur, does not take place, then it continues throughout life. So, in developed nations like say USA, this is what Robbins tells us. In the developed nations, it is more common in the immigrant population like the Hispanics and the African Americans and the Mexicans who have immigrated into the USA from poorer nations maybe. Among them, this disease is more prevalent. And in older patients, like say older age group like 60 to 65 years old, this disease is more prevalent. But in the younger patients, because of improved sanitation, improved hygiene, improved awareness, H. pylori does not take place. H. pylori infection does not take place. So, in our country, this is a very common disease. Apart from tuberculosis, this is another very common disease. H. pylori gastritis. H. pylori is a bacilli, curved bacilli. It is flagellated and it occupies the mucosa. It does not invade into the gastric epithelium. It does not enter the gastric epithelium. It attaches itself by some factors. I will tell you the factors. It attaches itself to the gastric mucosa. The gastric mucosa, name the gastric mucosa. What is it called? Histology, which has adapted itself to survive. It thrives in the acidic environment, right? So, the more the acid is there, the more H. pylori will thrive, the more infection will take place.
Now, H. pylori infection mostly affects the gastric antrum. It spares the fundus and the body. It affects the antrum and the pylorus, right? But in some cases, say there is a widespread H. pylori infection, then the fundus, or very long standing, then the fundus and body may be involved, but mostly H. pylori causes antral gastritis, right? And there are some genes like CAG-A. This is one factor that H. pylori has. Not all H. pylori will have CAG-A, but the ones with CAG-A will be more virulent, few people are more susceptible to this CAG-A virulence factor. H. pylori can also not only gastritis and peptic ulcer disease, H. pylori can also cause adenocarcinoma, moltoma is a lymphoma, so adenocarcinoma, lymphoma, etc. So the ones with CAG-A virulence factor and the persons who are susceptible to this CAG-A, it has been seen that they are more affected by this adenocarcinoma or moltoma. These populations are more affected by these gastric cancers. Right, so the H. pylori gastritis. Now, H. pylori gastritis, firstly I told you it affects the antrum, and there will be diffuse plasma cell infiltration in the antrum. In sheets, there will be plasma cell infiltration throughout the mucosa of the antrum. Apart from that, there can be lymphocytic infiltration and neutrophils. So, there will be mixed inflammatory infiltrate predominated by plasma cells, right? And tell me, does gastric mucosa have malt tissue? Histology. What is malt? Is it normally present in gastric mucosa? Where is it normally present? Intestine, yes. But H. pylori can induce formation of malt tissue in the gastric mucosa. This can lead to what? Induction of malt tissue in the gastric mucosa can lead to what kind of cancer? Yes. So this is how it causes lymphoma in the gastric epithelium, right? So, firstly, H. pylori will cause chronic gastritis, mainly antral gastritis, and there will be increased acid secretion. This acid goes into the duodenum. This can cause duodenal ulcers, right? But sometimes there can be atrophy also. The H. pylori infects the fundus and the body, and there is atrophy of the gastric mucosa, right? If there is atrophy, then the acid secretion decreases. But it does not reduce entirely. There will be continuing some acid secretion. So there are pockets of mucosa which are secreting acid and pockets of mucosa which are completely atrophic. This is another way of infection by H. pylori. So firstly, it is antral gastritis where there is parietal cell hyperplasia. Okay, tell me which cells secrete gastric acid? And chief cells? Pepsinogen, right. So there can be parietal cell hyperplasia because of H. pylori infection, or there can also be atrophy, right. Clinical features same as chronic gastritis. There will be epigastric pain and there will be vomiting. If there is ulcer formation, then the features of ulcer, which I will come to. Diagnosis. H. pylori can be diagnosed by, it is excreted through the fecal-oral route. So, if we collect the feces and we test for PCR for H. pylori, we can detect H. pylori. Apart from that, there is an easy test called urea breath test. Have you heard of urea breath test? Because H. pylori secretes urease enzyme, right? So, urea breath test is another way of detecting H. pylori. Apart from that, mostly what is done is a patient comes with features of chronic gastritis, and the patient is usually, in our country, a patient goes to the
pharmacist and ask for acid-এর ওষুধ দিন, আমার অ্যাসিড হচ্ছে অ্যাসিডের ওষুধ দিন, they are given PPIs, right? So the PPIs decrease acid secretion in the gastric mucosa, and there is some morphological change also in the H. pylori. The H. pylori is normally long curved bacilli, but in case a patient is taking long-standing PPI, taking PPI for a very long time, then the morphology of the bacilli changes. It adapts itself. It's a very adaptive bacilli. It adapts itself and becomes smaller, rounder. It does not exactly become a coccus, of course, it's still a bacilli, but it becomes shorter, stouter, rounder, right? And then again, it continues its habitat in the foveolar epithelium, okay? And it can be detected. Let's say there is endoscopy because of chronic gastritis. Endoscopy is done, biopsy is taken, and in that biopsy, there is one specific stain for H. pylori. Name that stain. Do you know one specific stain for H. pylori? Yes, Warden-Starry silver stain. So, yes, that I will show you the picture. Here this affects the antrum area, and these are the H and D stain slides. We normally get the H and D stain slides, and it is very difficult to actually say whether H. pylori is present or not. These small, this is the foveolar epithelium, and these small bacilli, very few, you can see these dots, small dots. These are the H. pylori, these small bacilli. This is 40x, and then this is the Warden-Starry silver stain, where you can see many bacilli affecting. This is the foveolar epithelium. You can see this is the mucin. Foveolar epithelium is involved in the secretion of mucin. So this is the mucin, and it attaches itself on top of the foveolar epithelium. It does not go inside. Now, other forms of chronic gastritis. H. pylori is there. What are the other forms? These: autoimmune gastritis, eosinophilic, lymphocytic, granulomatous. These are not important. Eosinophilic, these are very rare and so not important. Autoimmune gastritis. You have already been taught autoimmune gastritis. Features of autoimmune gastritis. Tell me, features of autoimmune gastritis. I have taken the class. Remember pernicious anemia? Caused by? Cano? Autoimmune gastritis. There is autoimmune gastritis, there is destruction of the gastric epithelium, entire destruction of the gastric parietal, entire oxyntic epithelium is destroyed. Apart from that, chief cells are also destroyed, right? And in these cases, there is lymphocytic infiltration. In H. pylori, I told you there are plasma cells, lymphocytes and neutrophils, mainly plasma cells. Here, there are many lymphocytes, and there is lymphoid follicle formation in the gastric mucosa. Right, and there is complete destruction of the gastric mucosa. And the oxyntic cells or the parietal cells secrete what? Gastric acid and what else? Why is there vitamin B12 deficiency in autoimmune gastritis? Yes, intrinsic factor. Intrinsic factor is not secreted. That is why vitamin B12 absorption does not take place. And then there is megaloblastic anemia, right? So this is autoimmune gastritis. This can also cause ulcers, or rather the features of chronic gastritis. Now we will come to peptic ulcer disease. The risk factors, these: H. pylori infection, cigarette use, COPD, illicit drugs like cocaine. These reduce mucosal blood flow. Right, cocaine and amphetamines, these reduce mucosal blood flow. What else is caused by cocaine? Do you know nasal septum? What happens in the nasal septum? Perforation. NSAIDs, why?
COX-2 inhibitors. Why? Why? And increased gastric acid secretion. This is potentiated by corticosteroids. So corticosteroid use can also lead to peptic ulcer disease. Alcoholic cirrhosis, it primarily causes duodenal peptic ulcer disease. Psychological stress. Psychological stress can also lead to gastric acid secretion increase. Endocrine cell hyperplasia. Which endocrine cell? Gastrin. Zollinger-Ellison syndrome. What is Zollinger-Ellison syndrome? Yes, it is a neuroendocrine tumor. Where does it occur? Pancreas. What is that? That is gastrinoma, increased gastric acid, gastrin, and this causes increase in gastric acid secretion, and there are multiple ulcers. In case of H. pylori or others, there are maybe one ulcer and it takes a very long time. But in case of Zollinger-Ellison syndrome, there will be multiple ulcers and there may also be perforation. Viral infection and ectopic gastric mucosa. What is it called? Meckel's diverticulum. Say the Meckel's diverticulum has contains gastric mucosa, which is active and secretes HCl. Only then there can be peptic ulcer disease. Now morphology. This is the ulcer. This is a peptic ulcer. This is non-neoplastic. Why? Because it is a clean ulcer. There are no heaped up margins. It is a clean ulcer. There is no loss of rugosity beside the ulcer. These are the rugosities of the gastric mucosa. This is normally present. There is no loss of rugosity and the ulcer margins are not raised. This is a gastric or a peptic ulcer. Can occur in the stomach. This is a stomach. This can also occur in the duodenum. So this is the schematic representation. Here, these are the raised edges of the ulcer. This here is the loss of epithelium. This is the epithelium. There is loss of epithelium and the base of a peptic ulcer will be clean because there is a gastric acid secretion and the acid digests the material which may be there, the debris that may be there in the base of the ulcer. So the base of the ulcer will be clean. And below that there will be inflammatory cell infiltration, mainly neutrophils. And there can be some necrosis, some fibrin deposition. But in case of malignant ulcers, it will be dirty ulcer. There will be a lot of necrosis. Here there will be minimal necrosis, some fibrin deposition, neutrophilic cell infiltration, and see this goes down. Here there is some kind of, there is some fibrosis and granulation tissue formation. This is a chronic process. So there is granulation tissue formation and fibrosis. But say the insult goes on and on without treatment. What happens? The ulcer penetrates. It reaches the muscularis propria. It penetrates the muscularis propria, and there is in the ulcer where it is present on the mucosa. Below that there is a major vessel. So it can penetrate into the major vessel, cause perforation of that vessel, and cause massive bleeding. Sometimes in some patients, this is the first presentation, hematemesis for peptic ulcer disease, right? So this can cause hematemesis, rupture of a major vessel and cause hematemesis. Apart from that, it can penetrate through the wall of the stomach and there can be perforation, peptic perforation, which causes air under diaphragm. What is the feature of any stomach or duodenum or intestine? Any GIT perforation? Intense pain guarding the entire abdomen. When you palpate, it will be hard and very tender, and on a straight X-ray abdomen there will be air under the diaphragm. Normally, especially under the liver, you will not see any air.
But if you see above the liver, under the diaphragm, if there is air pocket, black color, if there is air pocket, it means there is definite perforation anywhere through the stomach to the intestine and large intestine. Now this is the morphology, as I said. This is the ulcer. This is the mucosa. You can see these are the glands. This is the mucosa. This is the ulcer. There is discontinuity in the epithelium. Here the mucosa is lacking, and there are this is neutrophilic infiltration and fibrin deposition. This dark blue, these are the nuclei of the neutrophil, and the pink is the fibrin deposition, and along with that there is some amount of necrosis. This is, here there is inflammation and edema, and this here is granulation tissue formation. This is the morphology of peptic ulcer. Can you understand? বোঝা গেছে? Now clinical features. Same, pain in stomach, indigestion, loss of appetite. If there is, sometimes small vessels might be ruptured, and there will be chronic small amount of bleeding, and this causes discoloration of the stool. Black stool will be passed by the patient. The patient will complain of black colored stool. So stool discoloration, and then I have already explained there can be blood in vomit, bloating, nausea, heartburn. Sometimes the patient may come with heartburn and chest pain, and this may be confused with AMI, yes, angina. And treatment, and if there is H. pylori, then antibiotics, metronidazole. Now complications, this also I have already explained. This is here, you see, under the above the liver, under the, this is the diaphragm, this is the diaphragm, this is the liver. So above the liver, this black pocket is the air. Here also there is air. You can see this. Here is the stomach. This line is the diaphragm. This is the stomach, and here there is air. But normally this is more helpful because say the patient has not taken some meals for some time, there is normally some amount of air in this part of the stomach. There is some amount of air may be present. This is very clearly air under the free air under the diaphragm, and above the liver there is never any air. Between the liver and diaphragm there is never any air. If it is present, then the definite perforation has taken place. Apart from that, obviously ulcer, I have already explained, bleeding, and through perforation can occur. Now normally bleeding is the second most common, and perforation is the rather more common complication of peptic ulcer disease. In 15 to 20% cases, peptic ulcer disease comes with perforation. It may be the first presentation. The patient may not have known that he had. Normally, patient will have a chronic symptom. The patient will say that I have had upper epigastric pain, or pain which is occurring before taking a meal and is relieved by ingestion of food, and pain that takes place late at night, usually at around 12 to 2 a.m. in the midnight. This pain can occur, and in duodenal ulcers the pain can increase after ingestion of food if there is duodenal ulcer, and in case of gastric ulcers the pain is reduced on taking food, right? So pain is a long symptom of epigastric pain. The patient will complain. But apart from that, this bleeding and perforation may be the first symptom that the patient presents with, and it can also be life-threatening. Obviously, it is life-threatening. Stomach contents are going into the peritoneum. There will be peritonitis, and there will be infection, and it is very difficult to save the patient. There will be hypotension. It is very difficult to save the patient. And here, this is the perforation. And sometimes, in case it is near the pylorus, if the ulcer is situated near the pylorus, there can be hypertrophy and stricture formation. Tell me what can happen if there is stricture formation and hypertrophy of the pylorus? Vomiting, yes. The patient will not be able to eat, there will be vomiting.
Other complications, mucosal atrophy and intestinal metaplasia. Now, this is the intestinal metaplasia. This may be a little difficult to understand. Here you can see this, you can see the goblet cells, this clear spaces. These are the goblet cells. Are but some of them they are clear. Now, goblet cells are characteristic of intestine only. They are not present in the stomach. So, what is metaplasia? It is the change in the character of the epithelium. So, intestinal goblet cells are now present here. These clear spaces you can see. This is not normally here. These are the clear spaces. Here, here. These clear spaces, these are the intestinal goblet cells where the gastric epithelium has converted itself because of chronic insult or injury. The gastric epithelium is now resembling the intestinal epithelium. And obviously then there is what? There is loss of function of the gastric epithelium, and there can also be, sit down, there can also, I don't know why you are laughing. I don't know, this may not be a joke during the exams, right? And apart from that, because of metaplasia, and if there is continuing injury and insult to the gastric epithelium, there can also be dysplasia, especially in H. pylori gastritis, because of the continuous infection by the H. pylori and the change in the gastric milieu, change in the gastric environment. There is dysplasia, low grade dysplasia, which goes on to high grade dysplasia, which goes on to adenocarcinoma, right? And gastritis cystica is because of injury to the gastric epithelium. There is cystic dilatation and hypertrophy of the gastric epithelium. Now, name some stress ulcers. Okay, most common cause of chronic gastritis. Risk factors for peptic ulcer disease. And অনেকগুলো reason ছিল. You know why I always put questions before the class and the same questions after the class? Because this acts as a feedback. You've gone to restaurants and shops and everyone, they take feedback, right? So this is my feedback, and my feedback is 0. Whatever answers you were giving at the beginning of the class, same answers you are giving to me at the end of the class. Risk factor, peptic ulcer disease, you, yes. And এত কিছু বললাম, alcoholism, smoking, Gollinger-Ellison syndrome, stress. Okay, complications of peptic ulcer disease. সব কিছু শুনেছে. Okay, next, intestinal TB. This I said, you all know more than me possibly because you've had extensive classes on TB. You've had many classes on TB, right? It is not even given in Robbins, intestinal TB. Right. What are the types of intestinal tuberculosis? Primary? No,
primary, secondary, and there is one kind of hypertrophic cecal TB. Clinical features. Clinical features of tuberculosis, same clinical features of intestinal TB with some additions. Huh? Clinical features. The patient will come and say, I have granuloma. Symptoms. Vomiting. No, tell me the features of TB. I told you the same are the features of intestinal TB. Fever, loss of appetite, low grade fever, and weight loss. There is a specific criteria of weight loss also. And apart from that, there can be stricture formation. So there can be loss of appetite, perforation, and the features of perforation. Guarding, pain, bleeding. How will you diagnose intestinal TB? Okay, oh. And what is normally done? It's not very diagnosed. PCR and gene expert. What are the complications? This I've already said. Stricture formation, perforation. So primary TB does not normally, it's not very common these days. Previously when people didn't know and unpasteurized, people used to ingest unpasteurized milk, there used to be infection by Mycobacterium bovis. There was something called Mycobacterium bovis because the cattle were not tested for tuberculosis. Now the cattle are usually tested. So Mycobacterium bovis infection usually does not take place, still takes place. If there is primary infection, which is very rare, I have never seen a primary intestinal TB. It is very rare, but if it takes place, it still takes place. And Mycobacterium tuberculosis, it is same as the lung TB. There is a primary focus or the Ghon's focus in the intestine. And that is very small. It is not detectable. The main is the mesenteric lymphadenopathy. Right, there was mediastinal lymphadenopathy. Here it is mesenteric lymphadenopathy. The lymph nodes are large, they are matted, they are necrosed, they are caseating, there can be calcification and granuloma formation, same as the lung TB. Right, and secondary intestinal TB. This takes place when a person who is infected by primary intestinal TB, he ingests his own sputum. Now, the TB bacilli which are present in the sputum, they go to the intestine and they can infect the intestine. In this case, there are ulcer formation, stricture formation, there may be perforation. Now, the wall will be thickened. See, you can see the wall of the intestine is thickened. This is the mucosa. And the transverse ulcer, this is the longitudinal this is the long axis of the intestine, right? This is the long axis of the intestine and there is transverse ulcer formation. This is characteristic of TB as opposed to enteric fever. The DD is enteric fever where there is longitudinal ulcers. So there are transverse ulcers and this can lead to narrowing of the wall which can lead to stricture formation and hyperplastic cecal tuberculosis. In this case also there are some ulceration and fibrosis of the wall and the wall is thickened, there are adhesions and there are granuloma formation in hyperplastic cecal tuberculosis. Now cecum, because of wide prevalence of lymphoid tissue, is most commonly affected by tuberculosis, followed by ileum and apart from that colon. These are usually the places where intestinal TB formation takes place. Apart from that, there can be tubercles. We may be able to see tubercles in the mucosa or more commonly in the serosa. Why is it called tuberculosis? Because previously when people didn't know, in the older days, they didn't know. This is present in Harsh Mohan.
I have taken from Harshmohan because I said Robinson aim. So there can be tubercle formation on the serosa and or even in the mucosa. I have seen a case where when I was a PGT, there were multiple small tumors throughout the intestine. That was a case of hemicolectomy. A large intestine was entirely cut off and it was sent to the pathology department. And there were multiple these tumors. And me and the senior, we thought they may be some kind of polyp or some kind of carcinoma, but under the microscope, all of them, we cut out all the polyps. They appeared, at that time, I didn't know better, I thought those are polyps, but then it turned out those were all granuloma. So there can be this kind of, it looks like a tumor basically, the tubercles look like tumors. So, but when you look under the microscope, you will see granuloma and granuloma and granuloma, no tumor, nothing. So here you can see there is stricture formation. By colonoscopy also there can be you may be able to see the stricture formation and the mucosa may be friable. That means the mucosa easily bleeds to touch. When the colonoscopy probe is pushed into the mucosa, you may not be able to advance it further and the mucosa is friable. And here these are the ulcers, the wall is thickened, you can see the wall is thickened. These are the ulcers and these are the stricture formation and these are the tubercles. In my case, those were even larger, so they did appear like tumors. But these are the tubercles, the classic tubercles. This is the serosa, right? You can see it's smooth, glistening. This is the serosa. So here, there can be the tubercles. Under the microscope, as I said, there will be caseating granuloma. Most commonly, name another granulomatous disease of the intestine. What is the DD of this granuloma? Yes, Crohn's disease. But normally, Crohn's granulomas affect the mucosa. Tuberculous granulomas most commonly are present in the submucosa and they are caseating. In Crohn's, they are non-caseating granulomas. In TB, they are caseating granulomas. Right, this is the caseous necrosis, this pink cheesy material, this is the caseous necrosis and this is the submucosa. But tuberculosis masquerades very well, so it can also affect the mucosa. Don't think it will not affect. Right, and these are the acid-fast bacilli. Now, acid-fast bacilli are very difficult and the sensitivity for that is very low. So, mostly I have said you have to do PCR or you have to do, yes, please stand up, green shirt. Green shirt and madam, please stand up, both of you. How will you detect intestinal TB? Microbiology. And you think tuberculin test is sensitive. What is normally done? They do not make direct sales. Rather, they connect the provider with the drugs, treatment and knowledge so that they need in order to provide the most up-to-date care to their patients. They rely, the pharmaceutical representatives, they rely on their interpersonal skills, how they communicate with the drug providers and knowledge of the products to influence the prescriber to write their products. Now, why interaction with pharmaceutical why the problem is there with the interaction? Number one, the pharmaceutical representatives, they approach the doctor to promote a drug irrespective of their need, of their actual need or benefit to the patient. The second problem is that the relationship between the physician and the pharmaceutical representatives has been turned out to be a giving behavior today, like giving of some costly gifts or taking to the seminar and others. Then why at all the interaction with the pharmaceutical representative is important? Very important is they are one of the sources of drug information to the doctor. And the second is they are important because a drug, new or the existing one, they can be prescribed by a doctor only when they know about it. At a market, notun drug ta esse, but if he is not having a sufficient knowledge about it, so then he may not prescribe to the patient.
it may be essential also. So they are important because a drug can be prescribed by a doctor only when they know about it. However, the visit by the pharmaceutical representative should always be utilized as an opportunity to know about the new drug, but after asking certain critical questions. So there comes the importance of interaction with the pharmaceutical representative. Now, how the doctor should communicate or interact with the pharmaceutical representative? Number one, they should obtain the information about the drug. What is the name of the drug, generic or the international non-proprietary name, dosage form and regimen, active ingredient, content, pharmacological action and mechanism, warning, precaution to be used in pregnancy or lactation, in the hepatic failure patient, renal failure patient, pharmacokinetics, indication and contraindications, adverse effect, treatment of toxicity. If the toxicity symptom appears, what treatment should be given? If there is any presence of any specific antidote or not. Like in case of paracetamol toxicity, we have got N-acetylcysteine. Warning, precaution and use in special population and drug interactions. So, information about the drug. Second is whether the drug is better than the existing drug. একটা ক্লাস অফ ড্রাগে অনেক ড্রাগটা থাকে, তার উপরে অনেক ড্রাগটা নতুন করে আসে। লাইক ইন কেস অফ যদি proton pump inhibitor ধরি, there is omeprazole, lansoprazole, pantoprazole, others. So, is the new drug is better than the existing drug? Why not prescribe it? If it's the same thing with a higher cost. So, efficacy. Is it more efficacious? Suitable dosage form, more convenient to the patient. Duration of action, long acting, so the pill burden can be low. Adverse effect profile, is the drug more safer? Like cilnidipine, they are said to be causing less pedal edema, less protein or decrease the proteinuria, while the amlodipine, they cause pedal edema. So, whether the adverse effect profile is better with the new drug. Interaction, যাদের ড্রাগ ইন্টারাকশন বেশি থাকবে আমরা ট্রাই করবো সেটাকে অ্যাভয়েড করা, কেন কি একটা ড্রাগ বহু ক্ষেত্রে 3-4টে একসঙ্গে ড্রাগ নিয়ে আসে। সো ইন্টারাকশন, ড্রাগ ইন্টারাকশন, কনভেনিয়েন্স অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, suitability for a particular group of patient like pediatric, geriatric and in special situation like in case of pregnancy and lactation, and also in cases of hepatic and renal damage. Like if you consider anti-diabetic drug, the DPP4 inhibitor linacabtib, they can be given in any case of renal failure. Now, the third thing is the price or the cost of the drug. It is cheaper or costly compared to the existing drug of the same class of drug or drug having same pharmacological action. And the second is whether the price of the drug justified by the pharmaceutical company is basically unusually very high or logical. That has to be taken into account. Then the drug exact indication of the drug, whether the drug should be given. Then the references, available references, that should be taken into account, whether they are any new references there, whether drug the references that the pharmaceutical companies are claiming, they are to the point or not, that the claim is relevant or not. And the other things are ask for the information as required by the doctor, take control of the discussion as many times as they keep on telling in an extempore manner. To assess clinical efficacy, do not use free samples. Free sample ta jeta medical representative niye ashe, they require in smaller amount, that can be much better efficacious than the drug actually present in the medical store. So, to assess clinical efficacy, do not use free sample, but use actual drug available in the medical store and see the result of those drugs. This is because free samples may be of very good quality and drug available in the market may not be of the same quality.